আমার এই পাউরুটিটা রসে ফেলেছি। এইটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব। আমার এই পাউরুটিটা, এই 4 চৌকো পাউরুটিটা নিয়ে আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিচ্ছি ছুরি দিয়ে। ছোট ছোট করে পিস করে কেটে দিলাম। দিয়ে ছোট ছোট পিস করে পাউরুটিটা আমার ছোট ছোট পিস করে কাটা হয়ে গেছে। কড়াটা বসিয়ে আমি ইন্ডাকশনটা চালু করে দিলাম, দিয়ে 1400 দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার কড়াতে আমি সাদা তেল দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমি এই পিস করে নিয়েছি পাউরুটিটা, এটা সাদা তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। সাদা তেলে দিয়ে লাল করে ভেজে নেব।
ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল করে ভেজে নিচ্ছি। ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। ইন্ডাকশনে বসিয়ে দিয়ে ইন্ডাকশনটা চালু করে দিলাম, দিয়ে 1400 দিয়েছি, দিয়ে কড়ার মধ্যে জল দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে গুড় দিয়ে দিলাম। আমি পাউরুটিটা লাল করে ভেজে নিয়েছি, নিয়ে এবার এই চিনির রসে দিয়ে দেবো, এই গুড়ের রস করতে করে তাতে দিয়ে দেবো। গুড়টা গলে গেছে, এই গুড়ের রসের মধ্যে একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি লাল করে পাউরুটিটা ভেজে নিয়েছি, এই রসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। পাউরুটিটা রসে তোলাটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি একটা থালাতে নামিয়ে দিচ্ছি। ইন্ডাকশনটা অফ করলাম। আমার এই পাউরুটিটা রসে ফেলেছি। এইটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।